This is okay. But we have to sort the data by views. Okay. Or else we have to sort the data by date. So the latest video will be uploaded in the top. This is the latest video which I have uploaded yesterday. నేను ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు ఈ ఛానల్లో అంటే 2016 జూలై 30కి నేను 2016లో అప్లోడ్ చేశాను నేను ఒక వీడియో. వెరీ ఓల్డ్ వీడియో. After that, till 2022, I did not upload even a single video. So why I am all these? Why I am telling you all these things? When you have huge data should be sorted. We have to perform some operations on that data. ఇప్పుడు ఈ డేటా ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటారు? There are so many videos. ఒక్కొక్క వీడియోకి సంబంధించిన డేటా ఉంది కదా. That data is in which particular format? Each video is in the array or videos are in the array? Each video will be represented as an object. అంటే ఎట్లా ఒక్కొక్క వీడియోని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటారు? Come on, tell me. Suppose if I click on edit, you will understand. This video is having title. So this is one property. That means object, the first property is title. Okay. React hooks. Next, description. Of course, we have to put it in the double quotes. Okay. ఏమైనా ఉంటే ఆ description. తర్వాత thumbnail. Thumbnail is an array. It is not a single image, right? So here it says thumbnail is an array. Thumbnail is an array of URLs. Thumbnails is an array of URLs. First URL .jpg. Second URL .jpg. Third URL .jpg. This is the thumbnail property. Then playlist. Which playlist I am in? ఏ ప్లేలిస్ట్ అని చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఉంటుంది అది. ఆ ప్లేలిస్ట్ ఎంట్రీ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాపర్టీ, రైట్? సో లైక్ దిస్ we are going to have multiple properties. All this data, all the data of a video will be available in multiple properties. different properties లో మనం ఆ డేటాని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. అట్లాగే దీంట్లో లైక్స్ కూడా ఉంటాయి, డిస్లైక్స్ కూడా ఉంటాయి, కమెంట్స్ ఉంటాయి. కమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మరి? అన్ అరే ఆఫ్ కమెంట్స్. ఒక్కొక్క కమెంట్ కి టైటిల్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అలా యూ హ్యావ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోపల డేటా. అలాగే దిస్ ఈస్ ఫర్ రియాక్ట్ హుక్స్ వీడియో. ఒక వీడియోకి, ఇంకొక వీడియో సిఎస్ఎస్ క్లాసెస్ కి సంబంధించి ఇంకొక వీడియోకి మనకి సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. దాని డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది. దానికి కూడా టైటిల్ సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్. డిస్క్రిప్షన్ ఏదన్నా ఉంటే. తర్వాత థంబ్నెయిల్స్. అర్థమవుతుందా మీకు? ఎట్లా ఇట్లా మొత్తం అంతా సేమ్. ఫర్ every video, whatever the data is, that will be available in another object. For every video will have one object. So when I open my dashboard,
when I open my content, server will send all the details of each video. ఒకటే ఆబ్జెక్టా? దాన్ని మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే ఎట్లా పెట్టుకుంటాం మనం? అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో మనకి డేటా వస్తుంది సర్వర్ నుంచి. వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సర్వర్ యాజ్ అన్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. హోప్ యూ మై పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. యా. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా అంతంత పెద్ద పెద్ద ఆబ్జెక్ట్స్ ని, ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ టు ప్రాసెస్ బిగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, బిగ్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్, చిన్న చిన్న అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో అరే ఉంటే ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తాం, ఇవన్నీ తెలియాలి కదా. నిన్న నేను పంపించిన అసైన్మెంట్ చాలా సింపుల్ అసైన్మెంట్. ఓకే, ధృతిమన్ సార్ చేసిన అసైన్మెంట్. ఓకే, సో ఆయన మంచిగా నీట్గా ఒక్కొక్కటి హీ హ్యాస్ కెప్ట్. దాన్ని చేశారా మీరు? టైం అనేది ఉండదు, మనం చెయ్యాలా. ఓకే, లేకపోతే సూర్యుని అడిగి లేట్గా రమ్మని చెప్పు. పొద్దున్న మా పాలను అడిగితే తర్వాత మెల్లగా పంపిస్తాడు. సరే, ఎనీవేస్, సో ప్లీజ్ డూ దట్. చలో. So let us create an array of objects, first object and an array. Then we will decide, see that. నేను ఇప్పుడు ఈ వీక్లో చెప్పేది వినకపోతే ఇంకా తర్వాత ఇంకా మీరేం వినడానికి లేదు. తర్వాత అన్ని కాన్సెప్ట్సే. ఓకే, నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను సార్ట్ ఎట్లా చేస్తారు, ఫిల్టర్ ఎట్లా చేస్తారని మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. చేయకపోతే నేను చాలా సీరియస్ అవుతా. ఇప్పుడు చెప్పింది చాలా క్లీన్గా వినండి, కంటిన్యూ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, కుదుర్చుకోండి. array of objects. Okay, మీరు నాకు ఏం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వకపోయేసరికి నేను ఏదైనా కొత్త వర్డ్ చెప్పాలంటే భయం అవుతుంది అనమాట. మీరందరు దాని గురించి ఆలోచిస్తారేమో అని భయం నాకు. అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆ ఫార్మాట్ ని మనం జేసన్ అని అంటాం. జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఈస్, అట్లా ఉంటే అట్లా మనకు వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జేసన్. ఓకే, ఆర్ యు గెట్టింగ్ మీ? ఐ డోంట్ నో హౌ డు యూ ఫీల్. ఒక ఐఫోన్స్ పెద్ద పెద్ద బండిల్ ఇట్లా మన కళ్ళ ముందుకు వస్తుంటే ఎంత ఫీల్ అవ్వాలా, ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఐఫోన్స్, కొత్త లేటెస్ట్ ఐఫోన్లు పెద్ద బండిల్ ఇట్లా ముందు వస్తుంటే ఇప్పుడు జేసన్ చూడంగానే అట్లా హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. భలే ఉందిరా జేసన్, ఎట్లా ఉండాలి జేసన్, అట్లా ఫీల్ అయితేనే మీకు కోడ్ వస్తుంది. జేసన్ చూడంగానే అంటే కుదరదు. ఓకే, సరే, చలో గైస్, చలో. సో హియర్ so where sir, yeah, please. small doubt, sir. Cheppandi. Yeah, so the in real time applications, the objects are converted into JSON. So కన్వర్ట్ చేయడం ఏంటండి, ఉండేదే అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉంటాయి, దాన్ని JSON అంటారు అని అన్నా. ఇంకా దాంట్లో కన్వర్షన్ ఏముంది? కన్వర్షన్ ఎక్కడ పాయింట్ వచ్చింది? ఓకే, రిప్రజెంటెడ్. వన్ సెకండ్, మేబీ నేను కొద్దిగా కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఎట్లనే మాట్లాడతా, కానీ కరెక్ట్ అవ్వాలి. మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారు అనేది నాకు తర్వాత ఐడియాకి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా కన్వర్షన్ అని, దాని కన్వర్షన్ అనకూడదు, రిప్రజెంటేషన్ అనాలి. యూ రిప్రజెంట్ ద డేటా ఇన్ జేసన్, అంతేనా? yes sir, yeah. మీనింగ్ అది కదా. ఓకే, రిప్రజెంటెడ్, ఎస్, జేసన్ లోనేనండి. ఓకే, జేసన్ లోనే ఎంత దీని లెవెల్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే XML అనేది మొత్తం చచ్చిపోయింది. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, జేసన్ ఫార్మాట్ లోనే మనకి డేటాబేస్ కూడా డిజైన్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోంగోడిబి. సో మీరు డేటాబేస్ కూడా మోంగోడిబి జేసన్ ఫార్మాట్ లోనే మనకి మెయింటైన్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నౌ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అన్ array of objects.
Okay, Srinivas, anything? Yes, sir. Yes. Right. Okay. So here I am. సో సార్ Yeah. వన్ మోర్ డౌట్. ఇప్పుడు జేసన్ ఎందుకు సార్ XML రిప్లేస్ చేస్తుంది? అంటే ఇది బాగా అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రిప్లేస్ అయింది. XML ని రీడ్ చేయడం కానీ రైట్ చేయడం కానీ జావా స్క్రిప్ట్ లో కొద్దిగా కష్టం ఉంది. దాంట్లో XPath అని కొన్ని రీడ్ చేయడానికి, రైట్ చేయడానికి, అంటే మాడిఫై చేయడానికి, క్రియేట్ చేయడానికి జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంతకు మనకి XPath అని రకరకాల లైబ్రరీస్ ఉండేవి. దాంతో చేసేవాళ్ళం కానీ దట్ ఈస్ టూ హెవీ. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ చేయడం కష్టం. రెండోది XML టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డేటాని ఇందాక రిప్రజెంట్ చేశాను. దీన్ని XML లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఓపెన్ ట్యాగ్ టైటిల్, క్లోజ్ ట్యాగ్ టైటిల్ మధ్యలో CSS బాక్స్ మోడల్ అని పెట్టాలి. ఓపెన్ డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్, క్లోజ్ డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్ మధ్యలో డిస్క్రిప్షన్ పెట్టాలి. అరేని రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే మళ్ళీ పేరెంట్ ఒకటి పెట్టుకుని ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ని ఒక్కొక్క సపరేట్ మనం HTML లో రిప్రజెంట్ చేసినట్టు చేయాల్సి వస్తుంది. దానికంటే ఇది సింపుల్ ఫార్మాట్, సింపుల్ గా ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేసి చెప్పేసి మనకి జేసన్ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్తున్నాం. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ టు హ్యాండిల్ దిస్. చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఈ రీజన్స్ వల్ల XML బదులు జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ జేసన్స్ ని వాడుతున్నాం మనం. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? యా. సో ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సార్? అట్లా చేస్తుందండి. కానీ అట్లానే ఓన్లీ ఇంకా ఇదే ఉంటది. ప్రపంచం మొత్తం ఇంకా వేరేది ఉండదు. జేసన్ తప్ప అట్లా అనేది ఏమి ఉండదు. YAML కాన్ఫిగరేషన్ గానీ రకరకాల ఉన్నాయి. చాలా ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే 99% యూజ్ చేసేది ఇది. ఓకే సార్. వేర్ ఎంప్లాయీస్ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ తీసుకోండి. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని నేను మెయింటైన్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద వే ఐ హ్యావ్ టు యూస్? array of very good. So I have an assignment for you. నేను అసైన్మెంట్ ని అంటే ఆ కలెక్షన్ యూజ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. Very long back I have created an array of objects for students like this. Okay, ధృతిమన్ సార్ క్లాసులు చెప్పినప్పుడు డేటా ఇది వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఉన్న డేటా ఇది. ఓకే, ఎనీవేస్, సో దిస్ ఈస్ అన్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈచ్ స్టూడెంట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఐ హ్యావ్? అర్థం కాలే, ఎట్లా చెప్తున్నా? 6. Very good. Each student is represented as one object. Very good. Nice.
Okay, so we have to process it. Just for simpler representation, I'm minimizing all these objects. మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది, మిగతా అన్ని ఓకే. ఓకే, సో నౌ కనపడదు కదా. Now I want to print all the first names, all the first names of students. ఎట్లా ప్రింట్ చేయొచ్చు? కంగారు పడకండి. ఒక అరేలో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ అన్ అరే వీ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అరే ఎలిమెంట్. అది కూడా ఒక అరే ఎలిమెంటే. ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి అరేకి కొత్త శక్తులు ఏం రావు. అనగానే మొత్తం బాంబులు వచ్చేయాలి అట్లా ఏం రాదు. ఇట్ ఈస్ అరే. నార్మల్ అరే ఎట్లా తీసుకుంటావు, నార్మల్ అరేని మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారో ఈ అరేని కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి. నార్మల్ అరేలో మీరు ఇప్పుడు ఏం చూసారు? అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ చూసారు. నార్మల్ అరే అంటే ఎట్లుంటుంది సార్? So AR is an array, right? AR is an array of numbers, right? So 11 is in 0th index, 34 is in first index, 12 is in second index, 31 is in third index, 32 is in fourth index, 12 again 12 which 19 is in the fifth index. The same way, this object, Praveen Gubbala object, is in first index. If you open up, Srikanth Gubbala object is in second index. Pradeep Reddy object is in third index. Easy ga undaku. Pradeep Reddy object index enta? అది అందుకనే ఈజీ ఉండకని చెప్పింది నీకు. 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి మొత్తం మార్తం అంతా చెప్పాలా నేను? ఫస్ట్ అదే చెప్పిన. Praveen Gubbala is in 0. Srikanth is in first index. తర్వాత Pradeep Reddy is in second index. Index 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను console.log of students of 1 అన్నాను అనుకోండి. If I say students of 1, then ఏమొస్తుంది? శ్రీకాంత్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది. చూద్దామా? నేను డైరెక్ట్ గా లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. అంటే డైరెక్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఏంటిది అది? చెప్పు. ఎట్లా అనుకుంటావు అట్లా ఆబ్జెక్ట్ లో ఇండెక్స్ ఉంటుందని? ఇండెక్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందని ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నా. మధ్యలో వరంగల్ పోయినావా ఏమి? సో ఇన్ దట్ అరే మనకి ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి. అరేలో ఉన్న తర్వాత ఇండెక్స్ ఉంటాయి. 0 ఇండెక్స్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ లో. అరేలో 0 ఇండెక్స్ లో ఏముంది? ఒక నెంబర్ ఉంది. స్టూడెంట్స్ లో సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఏముంది? ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఇండెక్స్ ఉంటుందా? అరే నేను అదే చెప్తున్నాను కదా, అరేలో అరే అదేనే, అది నార్మల్ అరేనే. అరేలో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే దానికి సూపర్ పవర్స్ రావని కూడా చెప్పిన. డిష్యూమ్ అంటే డిష్యూమ్ అయిపోతుంది అని కూడా కాదని చెప్పిన. మీరు నార్మల్గా ట్రీట్ చేయగలగాలి.
పోనీ వదిలేసి అరేలో ఏముంటాయి అరే అన్ని అరేలో అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చూపిస్తున్నా, అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూపిస్తున్నా, అరే ఆఫ్ నెంబర్స్ కానీ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 1 అని అంటే రెస్పెక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 2 లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 4 అన్నాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, 4th స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారా, నిఖిల్, లాస్ట్ నేమ్ ఎం, జెండర్ మేల్, ఏజ్. సో ఇది నిఖిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, 4th స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. 4th ఇండెక్స్ లో ఏమి ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ అరేలో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ వేర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నార్మల్ అరే ఆఫ్ నెంబర్స్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో దీన్ని కూడా అట్లాగే హ్యాండిల్ చేయండి, ఇదేం స్పెషల్ కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో వేర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, I less than or equal to students dot length -1. Students is also an array, but it is an array of objects ante. So it is also going to have a length property, length -1 I plus plus. So ఇప్పుడు console.log of students of I అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ I అంటే when I value is 0, it will print the first student in object. When I is equal to 1, it will print the second student object. When I is equal to 2, it will print the third. 2 ఉంటే సెకండ్ ఎట్లా వచ్చిద్దే, so you see the output, first index object, second index. Okay, so index ni use chesi we can able to get the data from the array of objects, right? Ippudu now we have to understand the second aspect as I want to print only the female students. In the students of I have the complete object. In that object, if the property value is female, property gender value is female, only then I have to print that object. Not every student, only female students should be printed. Students of I will hold, when I is equal to 0, students of I will hold first student. When I is equal to 1, students of I will hold second student. When students of I value is 2, it holds third student. Object, complete object. Okay, right. So here I am going to write some logic. So if itla rayali, students of I dot gender is equal to female, only then print it. So like this you can filter an array of objects. So here I have filtered only the female students. Who are the female students? Maunika and Ria, right? Like this. I want to filter only the students who are from Hyderabad. So if you see the original data, it looks like this. Who are from Hyderabad? Praveen is from Hyderabad, Pradeep is from Hyderabad. ఇద్దరే ఉన్నారా, ఇంకెవరు లేరు. వాళ్ళిద్దరిని ప్రింట్ చేయండి.
How can I print it? Students of I dot gender, not gender, students of I dot city is equal to HYD, then print it. So now this logic will give you only the students in Hyderabad. Right? Like this, you have to process. You have to process the data of an array. So you will have lot of complex objects. ఇప్పుడు నేను చూపించింది చాలా చిన్న ఆబ్జెక్ట్, చిన్న అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంతే. అది కూడా చాలా సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్. చూస్తారా అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్లుంటాయని, మనకు వచ్చే డేటా ఎట్లుంటుందని చూస్తారా? ఇంకా పార్ Suppose, hello. Yeah, please Hello. go ahead. Yeah, so actually, suppose if like someone will ask like some between some numbers like 23 to 35 age, okay. So in case what we need to do, like, we need to take any extra variable for that. After the class, you definitely call me. But first of all, you ask me the question. Separate variable. What is the need of separate variable? What are you talking? In between, you want some age. In between some ages, you want to print all the people. So what do you do? Students of I dot age is greater than or equal to 20, and students of I dot age is less than or equal to 30. Huh? Actually, I tried. Actually, I forgot about the operator. So sorry. Yeah. Shall I come to your place? No. So sorry. But then we have discussed these things for 3 days. Yes. Sorry. I don't accept this. No. No. सरोज ऐसे मत सोचना. ऐसे सुनना ही पड़ता है, सीखना है तो ठीक है. चलो. Actually, I thought that I need to take another variable for that another age. Kaika variable, man. Where is the need of variable there? Are you storing somewhere? Are you processing that? You're only printing that object, na? Sorry. Okay, sorry, sir. Thank you. No, not accepted. अलग भेजो, पेटीएम करो पूरा. Okay, so yeah, so guys, I want to book a ticket from Mumbai to Chennai. चिच्ची ठीक है, चलो कभी कभी जाना पड़ता है. Okay, so let me search. So I want only the data, not all. Okay, got it. Filter only this. You have to wait, guys, or not auto suggest. You will have the flight's information in this process. The data looks like this, similar to this.
Unfortunately, I'm unable to filter out. సార్ Yeah. మీరు ఫిల్టర్ పైకి వెళ్ళి ఫిల్టర్ కండిషన్ లో 200 పెట్టండి సార్. 200 ఇంకా పైకి వెళ్ళండి. దీంట్లో స్టేటస్ లో 200 పెడితే రెస్ట్ ఏపీ ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా సార్ మనకి. ఓకే, ఆగండి. యా, కరెక్ట్. రెస్ట్ ఏపీ డేటా. వీళ్ళు అంత ఈజీగా మనకి మనం అనుకున్న డేటాని ఇవ్వరు. ఓకే, జస్ట్ వాళ్ళు డేటాని వేరే ఏపీఐలో ఉంచుతారు. ఈజీగా పెట్టారు అనమాట. ఓకే ఓకే. పర్టికులర్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యాలెండర్, సిఎస్ఎస్ వద్దు. ఇవ్వండి సార్. ఇది వచ్చేసరికి రెస్ట్ ఏపీ డేటా అనుకుంటా కదా సార్ పైన రిక్వెస్ట్. See guys, see this. So here the data will be in this particular format. ఓకే, దీంట్లో ఇలాగా డేటా ఉంటుంది మొత్తం లోపలంతా. దీంట్లో ఒక్కొక్క ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అడ్వర్టైజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఇంకా ఫ్లైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సపరేట్గా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ డేటాని మనము ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకే, పెళ్ళి అయింది, నాకు అయింది అనుకో, ఏం కాదు. అది స్టార్టింగ్లో చిన్నవి చేసినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ బైక్ రైడింగ్. ఫస్ట్ బైక్ రైడ్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా టెన్షన్ ఉంటుంది, కానీ అలవాటు అయిపోతే నార్మల్ ఏంది, నువ్వు మెల్లగా పోరా అని పక్కన వాళ్ళు చెప్పాలి. ఓకే, సో యూ విల్ బి డూయింగ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ వన్ డే వెరీ ఈజీలీ. ఎనీవేస్ గైస్, నేను ఇంకా డేటా చూపిస్తా. ఐ హ్యాడ్ వెబ్సైట్, డిఫరెంట్ వెబ్సైట్. దాంట్లో ఏంటంటే మంచిగా మనం డేటా చూడొచ్చు, ఫ్లైట్స్ డేటా డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు. వి వర్క్డ్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో అదొక్కసారి చూస్తాం. మై ట్రిప్ దొరుకుతలేదు. అదే మాస్కింగ్ బాగుంటుంది ఇక్కడ. దీంట్లో మనకి డైరెక్ట్ డేటా ఇవ్వడం అంత ఈజీ కాదు ఈ మై ట్రిప్ వాళ్ళు. ఎనీవేస్, సో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా in as an array of objects. So you have to process the array of objects and you have to pick it. Okay, so there is one more thing. For example, in the students, I want to maintain subjects. Yeah, no problem. Subjects is equal to an array of subjects. The subjects are Node.js, MongoDB, PHP. So let us see, these are the subjects of Praveen. These are the subjects of Srikanth. Okay, Srikanth likes Unix, MongoDB and Java. And Pradeep likes C++, Unix and PHP. So Maunika likes Python, MongoDB and PHP. Nikhil likes Java, Python
and PHP. Ria likes Fortran, Haskell, C#. Okay. So now I would like to have a little complex scenario. The complex scenario is you have to show me the people who likes Java. Hello. Yeah, of course. Sorry. Who has the subject Java? ఎవరికి సబ్జెక్ట్ జావా ఉందా చెప్పాలి. ఎవరెవరికి ఉంది? శ్రీకాంత్ కుంది, నిఖిల్ కుంది, అంతే. శ్రీకాంత్ అండ్ నిఖిల్ హ్యావ్ జావా. హూ ఈస్ హ్యావింగ్ సబ్జెక్ట్ కాల్డ్ నోడ్ జేఎస్? ఎవరెవరికి నోడ్ జేఎస్ ఉంది? ప్రవీణ్ కి తప్ప నోడ్ జేఎస్ ఎవరికి లేదా? అందరికి మార్చేసినట్టున్నా. నోడ్ జేఎస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ టు ప్రవీణ్. పైథాన్ ఎవరికి ఉంది చెప్పండి. నిఖిల్, మౌనిక. MongoDB, Praveen, Srikanth, Maunika, all these people are having the MongoDB. All right. If I ask you to print only the people who likes MongoDB, MongoDB ni like who has the subject MongoDB అన్నాను. ఓన్లీ MongoDB ని సబ్జెక్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. అంటే ఎట్లా ఫిల్టర్ చేస్తారు? ఓకే, నాకు తెలియదు. ఒక 5 minutes మీకు టైం ఇస్తున్నా. థింక్. ఐల్ బి బ్యాక్ అండ్ ఐల్ గెట్ బ్యాక్. ఐల్ లెట్ యూ నో. ఓకే, స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ రైట్ ద కోడ్. ఏమా?
So we have to process, we have to filter only those students whose subject is Python, right? Yes. So here I had to go inside the subjects. దీంట్లో మనకి ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా, ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దానికోసం నేను కాంప్లెక్స్ లాజిక్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఎట్లా రాస్తానో ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I need to print something. Before printing something, I had to process the subjects. How can I get the subjects? Console.log of students of I dot subjects. So then it will print only the subjects of each student. So here in that students, in the subjects, I had to search whether the Java is there or not. Whether Java is there or not. అంటే array లో Java ఉందా లేదా అని నేను చెక్ చేయాలి. అంటే నేను array ని కూడా ప్రాసెస్ చేయాలి. That means I need to process that array also. So what do I do is I'll run another for loop to process the subjects. So here for where j is equal to 0, I'm taking one more loop in, okay, for e subjects array. For j is equal to 0, j less than or equal to students of I dot subjects dot length. Subjects length, subjects is an array, that subject has the length -1. మరి ఎట్లాగే ఉంటుంది, డాట్లు ఎన్ని పెట్టి ఏం సరే డాట్లు అంటే మరి అవును. స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్, దాని లోపల సబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ దన్ అరే, దాని లెంగ్త్ ఎంత ఉంటే అన్నిసార్లు రిపీట్, లెంగ్త్ ఐ ప్లస్ ప్లస్, దెన్ హియర్ రన్. Sir, J plus plus plus. Thank you, ma. Thank you so much. J plus plus. So here, what do I do is I will check if students of I dot subjects of J అంటే ఏమొస్తుంది, సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ J అంటే ఫస్ట్ J వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు, when I is equal to 0 ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్, J is equal to 0 ఆ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. If students of I dot subjects of J is equal to Java, మనం ఇప్పుడు జావాని కదా చెక్ చేసుకుంటుంది, జావా అయితే దెన్ ఐ నీడ్ నాట్, ఓకే అయితే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ అసలు విషయం అయితే, దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు create a variable called flag is equal to false. Default, one second, బయట రాద్దాం. For every student I will create a flag. ఫస్ట్ ఎస్ ఇది కొద్దిగా ఇబ్బందే, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కోసం ఒక ఫ్లాగ్ సెట్ చేసుకుంటున్నా. డిఫాల్ట్గా దాని వాల్యూ ఎంత, ఫాల్స్. నాకు జావా కనుక దొరికింది అనుకో, ఇఫ్ ఐ ఫౌండ్ ద జావా, దెన్ వాట్ డూ ఐ డూ, just a minute అండి. If I found the flag, if I found the Java, then what do I do is I'll change the flag value. Is equal to true. I am changing the flag value into true. ఎప్పుడు నాకు జావా అనేది ఆ అరేలో ఎక్కడ ఏ ఇండెక్స్ లో ఉన్నా సరే నేను ఫ్లాగ్ వాల్యూని ట్రూ చేసేస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఫ్లాగ్ వాల్యూ ట్రూ అయింది అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, జావా ఉంది అని అర్థం కదా. ఇఫ్ ఫ్లాగ్
is equal to true, then console.log of students of I. ఆ స్టూడెంట్ ని నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు సారీ, పైన అందరినీ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను కదా, అందుకని ఐ గాట్ ఓన్లీ దోస్ స్టూడెంట్స్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద జావా. కావాలంటే చూసుకోండి. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు సబ్జెక్ట్స్ లోనే జావా ఉంటుంది, హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు జావా బదులు నేను నోట్ జేఎస్ అని పెట్టాను అనుకో, I get only Praveen information. If I say PHP, all the students who are having PHP, 4 people having subject with PHP. MongoDB, yeah, 3 members. So processing in the complex ani kaadu, this is how you have to process it. Okay, మీరు ఓన్ గా రాయాలి. ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి మీకు 1 full day పడుతుంది. మీ ఓన్ గా రాసేటప్పుడు వెన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ బై యువర్ ఓన్, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ 1 full day. అది క్రైమ్ కాదు. నాకు ప్రోగ్రామింగ్ వస్తలేదు, ఒక ఫుల్ డే పట్టింది అంటే కుదరదు. స్టార్టింగ్ చేసేటప్పుడు అంతే టైం పడుతుంది. ఇది బాహుబలి టికెట్, RRR మూవీ టికెట్ కాదు, ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే చూసేసి వచ్చేసిన భలే ఉందని. నువ్వు ఓన్ గా ఏదైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ అలాట్. టైం పడుతుందని చెప్తున్నా, టైం పట్టనియదండి. షార్ట్ కట్లు ఎతకకు. లేదమ్మా, మీరు ఫ్రెషర్స్, మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే అందరికి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా, మనకెందుకు కష్టం అవుతుంది అనుకుంటున్నారు. అసలు ప్రాబ్లం అంతా ఇది. రియాక్ట్ ఈజ్ నాన్ సెన్స్ ఫర్ మీ. రియాక్ట్ ఈజ్ నాన్ సెన్స్. నాకు రియాక్ట్లో ఏం లేదు చేయడానికి. ప్రాసెస్ చేస్తాం డేటాని, వి ప్రింట్ ద డేటా యూజింగ్ రియాక్ట్, అంతే. This is the complex thing. Okay, it takes time, spend time, ఓన్ గా చేయండి. ఒక 2-3 days పట్టిన ఎర్రర్ వచ్చినా సరే, కానీ ఒక్కసారి కనుక మీకు ఆ ఫ్లో వచ్చింది అనుకో అమ్మా, లైఫ్ విల్ బి బ్యూటిఫుల్. ఓకే, ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ యూ 2-3 more ఎగ్జాంపుల్స్. కానీ నేను ఇస్తే నాకు వస్తుంది, మీకు రాదు కదా. అర్థం కాలేదు. ఎట్లా తీసుకుంటావు ఆలోచించు. నువ్వు తీసేసుకో, నువ్వు అనుకున్నట్టు నువ్వు రాయకోడు. అది రాకపోతే దీన్ని ఇట్లా ఎందుకు చేశానని ఆలోచించు. ఫ్లాగ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అని అంటే, అవును అన్ని దాంట్లో ఇప్పుడు MongoDB ఉండకపోవచ్చు, అది ఉందా లేదని నాకు ఎట్లా తెలియాలి? ఒక స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లో జావా ఉందా లేదా అనేది నేను ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాను? సో యు వాంట్ సే ఇఫ్ students of I.subject is equal to MongoDB, directly print it. Yes, correct. But always that is not going to happen. అదే ప్రాసెస్ ప్రతిసారి సరిపోదు. ఒక స్టెప్ ఎక్కువైనా సరే ఒక అప్రోచ్ లో వెళ్ళడం ఇంకా బెటర్. ఎస్, యు ఆర్ రైట్. యాక్చువల్లీ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదే ట్రూ అయినప్పుడు. వెరీ కరెక్ట్. యాక్చువల్గా మీరు అన్నది 100% కరెక్ట్. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ రాసేస్తే ఈ ఇఫ్ అవసరం లేదు, ఈ ఫ్లాగ్ అవసరం లేదు. బట్ దెర్ ఆర్ సర్టైన్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్. మనం అక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ రావాల్సి వస్తుంది, మనం కౌంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రతిసారి ప్రింట్ చేయడం కాదు, కౌంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఓకే, sometimes, for example, print those people who are having Java and Node.js. ఈ కాంబినేషన్ ఉన్న వాళ్ళని ప్రింట్ చేయండి, Java and Python. Okay, there are certain situations where you need to use a variable where we'll store whether it match the condition or not. But remember that. Okay,
but this is also good idea, but I suggest this way. Okay, next. Okay, this is about processing of an array of objects which are complex. If you have complex objects, what should we do? Understood? Sir, can we use enhanced for loop instead of elaborated for loops here? Malli cheppandi, sorry. Can we use enhanced for loop like where I and then where I in student instead of using where I equal to 0, I less than or equal to student dot length? For loop, for in అంటున్నారా మీరు? Yes sir, yes. సి టెక్నికల్ గా ఫర్ ఇన్ అనేది అరే మీద కూడా వర్క్ అవుతుంది, కానీ ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్స్ ని కాదు కదా, అరేని కదా. ఇప్పుడు అరేలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ప్రాసెస్ చేయట్లేదు, అరేలో ఉన్న ఒక అరేని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం కదా. స్టూడెంట్స్ ఈజ్ అన్ అరే ఆర్ ఆబ్జెక్ట్? Array. సో ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ అ నార్మల్ ఫర్ లూప్, లేదా ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఫర్ ఆఫ్ అని కానీ ఫర్ ఈచ్ అని కానీ ఉన్నాయి, అవి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఇన్ కూడా టెక్నికల్ గా వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఇట్స్ అ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ యూ. ఫర్ ఇన్ తోటి చేసుకోవచ్చు మీరు, నో ప్రాబ్లం, బట్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే ఎస్ టెక్నికలీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. దీంట్లో ఏదైనా ఇంకో ఫంక్షన్స్ ఉంటే అవి కూడా ప్రాసెస్ అయిపోతూ ఉంటాయి, ప్రోటోటైప్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ప్రాసెస్ ఫర్ ఇన్ తోటి అయితే. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ఇన్ ఎక్కడ వాడదాం అనేది క్లారిటీ తెచ్చుకుందాం. ఫర్ ఇన్ ఎప్పుడు, ఫర్ ఇన్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ విచ్ పర్టికులర్ కండిషన్, ఇన్ విచ్ పర్టికులర్ When we want to iterate collections. ఇటరేట్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ లిటరల్. ఇప్పుడు మనం ఇటరేట్ చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ లిటరల్స్ నా లేకపోతే అరే నా? మనం ఇటరేట్ చేస్తుంది, రిపీట్ చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ నా లేకపోతే అరేనా? అరేని కదా, స్టూడెంట్స్ అనేది అరేనైనా. సో వీఆర్ ఇటరేటింగ్, సో వీఆర్ ఇటరేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, సారీ అరేస్. సో ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ ఫర్ ఇన్. సార్ టూ మచ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ విల్ ఆల్సో ట్రబుల్ యూ. నేను కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ని నేను కావాలని తీసుకురాను. ఓకే, సో ఫర్ ఓకే ఊరికే I just understood sir, understood. Since it is an array, so we can it's a better way to use complete for loop. Yep. Okay, now the next and one more question sir, like a very basic question. I think I just gone through online, but I could not understand. How browser execute our JavaScript? చాలా పెద్ద ఆన్సర్ అండి అది. బేసిక్ గా ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ప్రెటర్, లైన్ బై లైన్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దానికి V8 ఇంజిన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ప్రతి బ్రౌజర్ ఇంజిన్ సార్ V8 అని ఒక సెపరేట్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. క్రోమ్ కి V8, ఎడ్జ్ కి అయితే మన ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కి వీటికి ఎడ్జ్ గానీ చక్ర గానీ యూజ్ చేస్తారు. ఫైర్ ఫాక్స్ స్పైడర్ మంకీ అనే ఒక సెపరేట్ ఇంజిన్ వాడతారు. ఓకే, దాని లోపల కంపైలర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా ఉంది, ఇంటర్ప్రెటర్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు తెలియదు. బేసిక్గా అది యూజ్ చేసేదైతే మాత్రం ఇది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ప్రెటర్ బేస్డ్. ఇది కంపైల్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి అప్పుడు డిస్ప్లే చేయడం అట్లా కాదు. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. Got it? Okay sir, first does it execute HTML code or directly it go to JavaScript sir? While rendering the pages it will go to HTML pages, right? First సీక్వెన్స్ లో మీకు HTML ఎలిమెంట్ ఉంటే ఫస్ట్ HTML ఎలిమెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటే జావా స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ తర్వాత ఇంకొక HTML ఉంటే ఆ HTML ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సీక్వెన్స్ లో ఏ ఫ్లోలో వస్తే ఆ ఫ్లోలోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. okay. ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్, యాక్చువల్లీ ఇది వన్స్ ఇట్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ DOM స్ట్రక్చర్ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నా, లేకపోతే అది జస్ట్ కాన్సెప్ట్ సార్ అది DOM అనేది? నేను ఇప్పుడు చెప్పానండి అది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అవే ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద DOM. నేను అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. బట్ ద హోల్ పాయింట్ ఈస్
మీ HTML పేజ్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక ఆబ్జెక్ట్ డామ్, అంతే. ప్రస్తుతానికైతే అంతే చెప్తాను. నేను తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం డామ్ గురించి, డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈవెంట్స్ డామ్ గురించి. ఓకే, నౌ హియర్ కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్. వైల్ ఐఎమ్ ప్రాసెసింగ్ ద అరే, మనకి కొన్ని చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్రియేట్ అన్ అరే, మనకి లెంగ్త్ అనే ప్రాపర్టీ వచ్చినట్టే కొన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా వస్తాయి. గెటింగ్ మీ? కొన్ని ఫంక్షన్స్ వస్తాయి, ఆ ఫంక్షన్స్ మనకి భలే ఇస్తాయి అన్నమాట, రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి. ఒకసారి దీన్ని కమెంట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక పని చేసుకోవచ్చు. ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఐ డాట్ సబ్జెక్ట్స్. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేది అరే కదా, డాట్ దీంట్లో ప్రాపర్టీ లెంగ్త్ అనే ప్రాపర్టీ ఉన్నట్టే మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, వాటిని అరే మెథడ్స్ అని అంటారు. ఆ ఫంక్షన్ పేరేంటి అని అంటే ఇంక్లూడ్స్. ఆఫ్ జావా. సో ఇప్పుడు ఈ ఇంక్లూడ్స్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ని తీసుకుని ఈ వాల్యూ కనుక ఈ స్టూడెంట్స్ అనే సబ్జెక్ట్స్ అనే అరేలో ఉంటే, ఇఫ్ జావా ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ దిస్ సబ్జెక్ట్స్ అరే, దెన్ ఇట్ రిటర్న్ ట్రూ. మనం ప్రతిదాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ పోవడం కాదు, ఇంక్లూడ్స్ విల్ ఇట్ సెల్ఫ్ చెక్ దట్ స్ట్రింగ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఇంక్లూడ్స్ దానంతట తనే చెక్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకే, చేసుకుని ఇట్ రిటర్న్స్ వెదర్ దట్ జావా ఈజ్ ఇన్ ద subjects array or not. Includes will check whether Java is in subjects array or not. If it is there, then it returns true. If it is not there, then it returns false. Got it? ఇప్పుడు రిటర్న్ చేస్తే మనకి శ్రీకాంత్ అండ్ నిఖిల్ వచ్చారు, ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరిదే కదా జావా. హలో, యా. కాకపోతే ఇది తెలియాలి మనకి. అఫ్ కోర్స్ వి విల్ డిస్కస్ డీటెయిల్లీ అబౌట్ ఆల్ ద అరే మెథడ్స్, డోంట్ వర్రీ. Okay, but first I just wanted to mention this is possible. There is one more method possible in the array that is called as index of. There is one more method called index of. Index of will return the index of the given element. ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ MongoDB అని ఉంది. MongoDB ఇండెక్స్ ఎంత చెప్తుంది, స్టూడెంట్స్ అరేలో MongoDB ఇండెక్స్ ఎంత అనేది మనకు చెప్తుంది. ఉంటే ఆ ఇండెక్స్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీకాంత్లో MongoDB ఇండెక్స్ ఇస్ 3, నిఖిల్లో MongoDB ఇండెక్స్ మస్ట్ బి 1. సారీ, నో, ఓకే, సారీ, MongoDB కదా, 1 సెకండ్. జావాకి వెళ్దామా? In the Srikanth subjects, what is the index of Java? 2. What is the index of Java for in Nikhil subject? 0. సో ఆ ఇండెక్స్ ఇస్తుంది అనమాట మనకి, ఇంక్లూడ్స్ అని ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్. మరి లేకపోతే అట్లా కాదు, -1 అని ఇస్తుంది, -1 అని ఇస్తుంది. సో ఫ్లాగ్ విల్ హ్యావ్ ద ఇండెక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ -1. సో నేను అప్పుడు ఎట్లా రాయాలి అని అంటే, ఇఫ్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు -1, if the flag is not equal to -1, that means it is there. -1 కాకపోతే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇండెక్స్ ఉంది అని అర్థం కదా, రైట్? దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద console.log of students. So now this is also going to give you the same result. If I say MongoDB, then also it is fine. If I say PHP, then also it is fine. So you need not to write these many lines over here.
మనం ఇన్ని లైన్స్ రాయాల్సిన పని లేదు. లేదు నాకు ఇంకా కట్ కావాలి సార్ అని అంటే ఐ షో యూ వాట్ ఈస్ ద వే. దట్ ఈస్ ఇంక మొత్తం అన్ని తీసేయాలి సార్ అని అనుకుంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ students of I dot subjects dot includes of PHP, then console dot log of I. అంటే కోడ్ ఎంత రాశాను, ఎంత కట్ చేసిన నేను. ఆర్ యూ లుకింగ్ ఎట్ దట్? ఎస్. లేదు సార్ నాకు ఇంకా కట్ కావాలనుకో, ఆవ్. ఒక్కటే లైన్ చెప్పు. Ternary operator. So already we discussed about the ternary operator, but we should know how to use it, where to use it. If else నేను చెప్పాను, బట్ see ultimately ఆ ఇంక్లూడ్స్ లేకపోతే ఇవన్నీ కావు, కానీ ఇంక్లూడ్స్ తెలియాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద కోడ్ లైక్ దిస్? నాకేం నష్టం లేదు, ఇట్లా రాసుకుంటారా? తగ్గిస్తే ఎంత బెటర్ అంటావా? మరి షూర్ డాక్టర్. చెప్పు మిథిలేష్, మనం ఇంత లెంగ్తీ కోడ్ రాద్దామా, ఒక్క లైన్లో రాసేద్దామా? ఒక లైన్లో రాయాలి కదా. కాకపోతే దానికి ఫంక్షన్స్ కావాలి. డూ యూ వాంట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్? నీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దండి, నేను చెప్పను. ఫంక్షన్స్ కావాలని మీరు నన్ను అడిగితే, బతిమలాడితే నేను ఇస్తా, లేకపోతే నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటిది? దివ్య, ఫంక్షన్స్ కావాలా వద్దా? అరే మెథడ్స్ కావాలా వద్దా దివ్య? డెఫినెట్లీ కావాలి. కావాలా? ఓకే. సో దివ్యకి మీ ఇద్దరికే చెప్తున్నా, ఎవరికి అవసరం లేదు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఊరికట్లా చూస్తున్నారు. సో ఎనీవేస్ గైస్, we need to know as many as methods possible to simplify our work. Okay, includes of అనేది నా దగ్గర లేదు ఇంతకు ముందు. ES7 లో వచ్చింది, ES6 నార్మల్ ES5 జావా స్క్రిప్ట్ లో includes of అనే మెథడ్ లేకుండే. ES6 లో కాదు, ES7 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసేదాన్ని. ఓకే, ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నావు, ఇంక్లూడ్స్ తెలియదా నీకు అని. నాకు తెలియదు నిజంగానే, పపిషేం అయిపోయాను నేను. అంటే నువ్వు అప్డేట్ అవ్వాలని చెప్తున్నా, అప్డేట్ కాకపోతే మనల్ని కూడా మ్యూజియంలా మనుషులను చూసినట్టే చూస్తారు. ఇది కూడా తెలియదా నీకు అని. ఐఎమ్ జస్ట్ మోటివేటింగ్ యూ టు అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ గైస్, నథింగ్ అబౌట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ హియర్, రైట్? సో లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ చాలా వచ్చినాయి, లేటెస్ట్గా కొత్త మెథడ్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నేను సార్ట్ చేయాలనుకో, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సార్ట్ అన్ అరే, ఐ నీడ్ నాట్ టు రైట్ ద కంప్లీట్ బబుల్ సార్ట్. There is a sorting method available in arrays. Such a great method, it is not only sort array of values, it will also sort array of objects also, based on the key. ఇప్పుడు నేను ఇందాక యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి వ్యూస్ మీద క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్ గా వ్యూస్ తోటి వచ్చేసింది కదా, దాని కోడ్ రాస్తా కూర్చుంటే we can never reach గూగుల్ హెడ్ ఆఫీస్. గూగుల్ హెడ్ అంటే మనం అక్కడ పని చేయొద్దా? ఇక్కడనే హైదరాబాద్లో కూర్చుని ఇట్లా చాయ్ తాక్కుంటా కూర్చున్నామేమి? ఓకే. సో if you really want to work with something, then you have to learn all these things. But my dear friends, methods are not easy to understand. Before that,
you have to understand what is function, what is argument, what is parameter, what is return type, what is function definition, what is function call, call by reference, call by value, function body, function signature, function prototype. ఇవన్నీ నేను బేసిక్గా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియడానికి చెప్తున్నా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ లైక్, ఓకే, యూట్యూబ్లో, యుడేమీలో ఇన్ని వేల వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని లక్షల వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇట్స్ ట్రూ, రైట్? మనకు చాలా బద్ధకం, అది పక్కన పెట్టు ఆ రీజన్. లేకపోతే నీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా యూట్యూబ్ వీడియోస్. ఓకే, అది కాదు, కానీ పాయింట్ ఏంటంటే దాంట్లో చూస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, బట్ యూ కెనాట్ రీప్రొడ్యూస్ ఎనీథింగ్. ట్రైనింగ్లో కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇట్లా 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి. Is it clear? So I am giving lot of real-time examples. I am giving lot of exercises. So this will make you to write. I believe in writing. Got my point? Second thing ఏంటంటే ఫౌండేషన్. నేను మ్యాక్సిమిలియన్ ఉడేమి క్లాసెస్ చూసా, మోష్ హామ్దాని ఉడేమి జావా స్క్రిప్ట్ చూసా, అన్ని మంచి మంచి కోడ్ అకాడమీ, వీళ్ళందరూ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ టీచర్స్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్, బట్ దే ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ టు ద కోర్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, దే ఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ దోస్ ఫౌండేషన్స్. ఆ ఫౌండేషన్ మీద టైం స్పెండ్ చేయట్లే. టాప్ లెవెల్ వ్యూస్ అన్ని నాకు మంచిగా ఉంటుంది అనమాట, నేను వింటే మస్తు ఉంటుంది, సరదాగా ఉంటుంది. అంటే టాప్ లెవెల్ టాపిక్స్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది, కానీ బేసిక్ పీపుల్కి ఎట్లా అర్థమవుతుంది అవి? దేర్ ఈస్ ద పాయింట్. అందుకనే అమీర్పేటకి రావాలి, అందుకనే మన ట్రైనింగ్కి రావాలి. అంటే చెప్తున్నా, అమీర్పేట ఆల్సో డిడ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ టు చేంజ్ ఇండియా. ఓకే, ఐ రెస్పెక్ట్ దట్. సో ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు బేసిక్స్, ఫౌండేషన్స్ చాలా చక్కగా మనం నేర్పిస్తున్నాం. ఓకే, అందుకోసం సో రేపు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఫంక్షన్స్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఎన్ష్యూర్, మీరు ఫంక్షన్స్ రేపు క్లాస్కి వచ్చేట ముందు యూ హ్యావ్ టు గో టు యూట్యూబ్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ VLR ట్రైనింగ్. అండ్ హియర్ ఇప్పుడు ఈ VLR ట్రైనింగ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత, సార్ నేను VLR ట్రైనింగ్ ప్రమోట్ చేయడం అని కాదు, ఇది మాదే. ఓకే, ఇక్కడ సెర్చ్ ఉంది కదా, దీంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఫౌండేషన్ అని టైప్ చేయండి. నా ప్లేలిస్ట్ మొత్తం వస్తుంది. ఈ ప్లేలిస్ట్లో ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన టాపిక్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఒకసారి వినండి. నేను ఎట్లాగో చెప్తా, ఓకే, బట్ ఒకసారి వింటే ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి తొందరగా క్యాచ్ అవుతుంది, అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు. రైట్? ఓకే, దట్స్ ఇట్ గైస్. సో I had to get into another call now. Okay, see you tomorrow. I will forward you some assignments on this one again, and please do practice and let us meet tomorrow. Okay, ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఒకసారి నన్ను వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి. We will discuss the rest of the things in the WhatsApp. Okay, yeah, fine. Hari, Anuradha. Yeah. Okay guys, see you. Yeah, thank you, sir.